Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Trên một con tàu ấy, có những hệ thống máy móc, trông thì bình thường, nhưng thực ra chúng không chỉ là sắt thép đâu. Chúng là cả một bài kiểm tra đấy. Một bài kiểm tra về kỹ năng, về sự am hiểu luật pháp và thậm chí là về đạo đức nghề nghiệp nữa. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là hậu quả có thể rất lớn. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những trách nhiệm thầm lặng mà vô cùng quan trọng này của những người kỹ sư hàng hải, những người bảo vệ thầm lặng của đại dương. Và để bắt đầu, có một câu nói mà tôi thấy cực kỳ tâm đắc từ máy trưởng Khôi, một người rất nhiều kinh nghiệm trong ngành. Anh ấy nói thế này: cái máy OWS ấy, đó chính là nơi một sĩ quan máy phó có thể chứng tỏ được là mình vừa am hiểu máy móc, vừa nắm vững luật pháp, lại vừa có trách nhiệm với nghề. Nghe đơn giản vậy thôi, nhưng câu nói này sẽ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt câu chuyện của chúng ta hôm nay. Ok, vậy thì hãy cùng bắt đầu với thử thách đầu tiên mà máy trưởng Khôi đã nhắc tới, máy tách nước dầu. Nghe cái tên thì có vẻ khô khan, toàn kỹ thuật thôi đúng không? Nhưng thực tế thì không phải vậy đâu. Đây là một hệ thống mà nó là sự kết hợp giữa máy móc và pháp luật. Vậy thì, cái máy tách nước dầu này, hay người trong ngành hay gọi tắt là OWS, nó chính xác là cái gì nhỉ? Về cơ bản thì công việc của nó đúng như tên gọi thôi, tách dầu ra khỏi nước ở trong buồng máy. Rất đơn giản. Nhưng, cái phần nhưng này mới là quan trọng nhất. Nước sau khi xử lý chỉ được phép xả ra biển khi và chỉ khi nó đáp ứng được tất cả các điều kiện pháp lý. Tức là sao? Tức là thiết bị phải hoạt động hoàn hảo và mọi quy trình phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt nhất. Ở đây không có chỗ cho hai từ ngoại lệ. Để quản lý một hệ thống vừa phức tạp vừa quan trọng như thế này, máy trưởng Khôi có một công thức rất hay, rất dễ nhớ, gọi là quy tắc 4 chữ C. Chữ C đầu tiên là clean, sạch sẽ. Một khu vực máy móc sạch sẽ luôn cho thấy một sự quản lý tốt. Chữ C thứ hai là correct, đúng, tức là hệ thống đường ống phải được đấu nối chính xác tuyệt đối theo sơ đồ đã được phê duyệt, không có bất kỳ một đường ống lạ hay đường tắt nào cả. Chữ C thứ ba là compliant, tuân thủ, tức là vận hành phải theo đúng sách hướng dẫn, đúng luật, đúng chính sách công ty, chứ không phải là tìm mẹo để xả cho nhanh. Và cuối cùng, chữ C thứ tư cũng là clean, sạch, nhưng ở đây là sạch trong hồ sơ. Nhật ký dầu phải được ghi chép trung thực, rõ ràng và nhất quán. Vậy câu hỏi là, tại sao 4 chữ C này lại quan trọng đến vậy? Bởi vì khi chính quyền cảng, Port State Control họ lên tàu kiểm tra, đây chính xác là những gì họ sẽ soi rất kỹ. Thiết bị có chạy tốt không? Hệ thống báo động, hệ thống tự động dừng có hoạt động không? Đường ống có khớp với bản vẽ không? Sổ sách ghi chép có logic, có nhất quán không? Và một điều cực kỳ quan trọng, họ sẽ hỏi thẳng thuyền viên để xem mình có thực sự hiểu hệ thống mình đang vận hành hay không. Đây không phải là một bài kiểm tra lý thuyết suông đâu nha, mà là một bài kiểm tra thực tế, áp lực rất cao. Rồi, tạm gác lại câu chuyện nước lẫn dầu, chúng ta sẽ sang một hệ thống khác. Hệ thống này nó không chỉ quan trọng với môi trường bên ngoài đâu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đến điều kiện sống của chính anh em thuyền viên trên tàu. Và có một chi tiết này, nghe thì có vẻ nhỏ thôi, nhưng nó lại cho thấy sự chuyên nghiệp. Người ta hay gọi tắt là STP, tức là Sewage Treatment Plant. Chữ P cuối cùng ấy, nó là plant, nghĩa là một nhà máy, một hệ thống xử lý, chứ không phải là plan, một kế hoạch đâu nhé. Một sự khác biệt nhỏ thôi, nhưng rất quan trọng trong ngành. Nói một cách dễ hiểu, STP
chính là một nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thu nhỏ ngay trên tàu. Và dĩ nhiên, nó phải hoạt động theo những quy định cực kỳ nghiêm ngặt của Công ước Quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển, hay còn gọi là Marpol. Đấy, lại một lần nữa chúng ta thấy yếu tố pháp lý là không thể tách rời khỏi máy móc. Và cũng giống như OFDS có 4 chữ C, thì để quản lý STP hiệu quả, chúng ta lại có một công thức khác, 4 chữ T. Chữ T đầu tiên là treatment, xử lý, tức là hệ thống phải luôn ở trong trạng thái đang xử lý chất thải một cách đúng đắn. Thứ hai là tank level, mức trong cát, phải liên tục theo dõi để tránh tình trạng quá tải, ngây tràn. Thứ ba là technical health, sức khỏe kỹ thuật, bơm, quạt gió, hệ thống báo động, tất cả phải khỏe mạnh, phải hoạt động tốt. Và chữ T cuối cùng, không thể thiếu, là traceable records, hồ sơ có thể truy vết. Mọi hoạt động bảo dưỡng, vận hành đều phải được ghi chép lại cẩn thận, chính xác. Ok, xong phần xử lý nước, bây giờ chúng ta sẽ đến với hai mảng cũng quan trọng không kém. Một là xử lý rác thải bằng nhiệt độ rất cao, và hai là sự chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất, những tình huống khẩn cấp. Khi nói đến lò đốt rác trên tàu, có một quy tắc mà không bao giờ được phép quên. Phải biết chính xác cái gì được đốt và cái gì tuyệt đối bị cấm. Chỉ có những loại rác thải nằm trong danh mục cho phép của Marpol, của nhà sản xuất và của công ty thì mới được cho vào lò. Việc đốt sai loại rác không đơn thuần là một sai sót kỹ thuật đâu, mà nó là một hành vi vi phạm quy định, vi phạm pháp luật. Và lại một công thức nữa để chúng ta dễ nhớ nè. Quy tắc 4 chữ A cho lò đốt rác. Thứ nhất, allowed waste, chỉ đốt rác được phép. Thứ hai, approved procedure, vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Thứ ba, alarm health, hệ thống báo động phải luôn khỏe. Và thứ tư, accurate records, ghi chép hồ sơ phải chính xác. Mọi người thấy không, cái tinh thần về an toàn và tuân thủ nó lặp đi lặp lại ở mọi hệ thống. Tiếp theo là SOPE. Ở đây có một điểm cần phân biệt rất rõ ràng để tránh nhầm lẫn nhé. Khi người ta nói SOPE, thì đó là nói về cuốn kế hoạch, tức là các quy trình, các bước phải làm được viết ra giấy khi có sự cố tràn dầu. Nhưng khi người ta nói SOPE equipment, thì đó là nói về bộ dụng cụ, tức là những thứ vật chất cụ thể để mình thực hiện cái kế hoạch kia. Một bên là sách lược, là bộ não, còn một bên là công cụ, là tay chân. Vậy thì bên trong cái tủ dụng cụ Sopep này có những gì? Ồ, đủ cả đấy. Nào là các loại vật liệu thấm hút như tấm phao, gối thấm dầu này, rồi các dụng cụ để ngăn chặn như khay hứng, túi chứa, rồi các công cụ cầm tay như xẻng, chổi, và dĩ nhiên là không thể thiếu đồ bảo hộ cá nhân và một bản danh sách kiểm kê chi tiết. Tất cả những thứ này chính là tuyến phòng thủ đầu tiên, quan trọng nhất khi có sự cố. Và triết lý để quản lý cái kho vũ khí khẩn cấp này có thể gói gọn trong đúng 3 từ thôi: sẵn sàng, đầy đủ và truy xuất được. Sẵn sàng nghĩa là phải ở trong tình trạng có thể lấy ra dùng ngay lập tức. Đầy đủ là không được thiếu một món nào so với danh mục. Và truy xuất được tức là mọi thứ phải được kiểm tra, ghi chép trong hồ sơ để biết tình trạng của nó. Nãy giờ chúng ta đã đi qua từng hệ thống riêng lẻ đúng không? Máy tách dầu, máy xử lý nước thải, lò đốt rác, rồi đồ ứng cứu sự cố. Bây giờ là lúc kết nối tất cả lại với nhau để nhìn ra một bức tranh lớn hơn, để hiểu được cái triết lý cốt lõi đằng sau công việc của một người kỹ sư trên biển. Và tất cả những điều chúng ta vừa nói, nó quy tụ lại thành 3 quy tắc bất di bất dịch. 3 quy tắc vàng mà một người kỹ sư hàng hải chuyên nghiệp luôn phải khắc cốt ghi tâm. Và một lần nữa chúng ta lại quay về với lời đúc kết của mấy trưởng Khôi. Nó gói gọn trong 3 cái không: không đi đường tắt, không đoán mò và không làm bẩn hồ sơ. Nghe thì đơn giản, nhưng 3 quy tắc này không chỉ là để giữ an toàn cho con tàu hay bảo vệ môi trường đâu. Nó còn là thước đo, là định nghĩa cho chính sự chuyên nghiệp và nhân cách của một người làm nghề đi biển. Và câu chuyện về những người kỹ sư hàng hải, những người bảo vệ thầm lặng của đại dương, có lẽ cũng làm chúng ta phải dừng lại một chút và suy ngẫm, rằng xung quanh chúng ta còn có bao nhiêu những công việc, bao nhiêu những trách nhiệm vô hình khác đang âm thầm, lặng lẽ, giữ cho thế giới này vận hành trơn tru mỗi ngày. Roy Than, Bai Gyo Min, Jivao Machuje Kuchkin He và Kuchki Quan Trong, Obo S. All right Than, now we move to a very sensitive and very important topic, the Odbailues, Unchin Nge Kao Jiao Cho Chuan He. Let me correct the opening wording properly first. Obias Kong Phai, La, Safety, Equipment, Theo Ung Hia, Ku, Sin, He, Chua, Chai. The OWS is not safety equipment in the sense of life-saving or firefighting equipment. OWS là Thiet Bi, Ngun, Ngua On Hiem, Tuok Nhom, Marpol, pollution prevention equipment.
The OWS is pollution prevention equipment under the Marpol group of anti-pollution equipment. Nhung vi no lien quan truk tieb gen fap li, moi truong, BSC, va uitin kontao, nen voi dor, eno quan trong kong, kem thit bi antoan trong yu. But because it is directly linked to legal compliance, the environment, PSC and the ship's reputation, to a 2E, it is no less important than critical safety equipment. Cho mo jiao chuan ve OS. Proper opening statement about the OS. Jiao chuan em nen dung la the nai. The proper sentence you should use is this. Monitoring, operation, testing and maintenance of the oily water separator and associated pollution prevention devices shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, approved piping arrangement, Marpol requirements, and company procedures. Kau nai vua ki thought, vua fap li, vua antoan. This sentence is technically sound, legally sound, and safe. Thon, noi choan austung jelamgi. Thon, tell me what the aus is used for. OWS la, thiet beek, shu li nuok landau tu buang maija tak daura koi nuok, chicho fep shu li va discharge ki jap jung ju ki en fap li, jung ting trang thiet bi, va jung procedure jan juok preduyet. The OWS is equipment used to process oily engine room water by separating oil from water, and it only allows processing and discharge when the legal conditions, equipment condition, and approved procedures are fully satisfied. Jung, correct, kon vai trokwa dure laji. And what is the role of the 2E? M chu trachen hiem theo doiting tranki thuat kwa obus, 15 ppm alarm, automatic stopping device, associated piping and valves, bao tri theo PMS, ho trovan han jung procedure, va bao jam ho solien quan trung thuk, nhat quan. I am responsible for monitoring the technical condition of the OWS, the 15 ppm alarm, the automatic stopping device, the associated piping and valves, carrying out PMS maintenance, supporting operation according to procedure, and ensuring related records are truthful and consistent. Rat, dot. Very good. Meo no chua envoy OWS, la far chu si. Clean equipment, correct lineup, compliant operation, clean records. My memory trick for the OWS is 4 C's. Clean equipment, correct lineup, compliant operation, and clean records. M kong kan hok tuok moi hung, nhung fai hiu hikob and gom hung gai. You do not need to memorize every maker, but you must understand the basic system structure. He thuong gom OWS main unit, 15 PM bilge alarm or oil content monitor, automatic stopping arrangement, associated pumps, control panel, sampling or monitoring arrangement, piping, valves, VOI approved discharge or recirculation route, tui thiet k. The system usually includes the OWS main unit, the 15 ppm bilge alarm or oil content monitor, the automatic stopping arrangement, associated pumps, the control panel, the sampling or monitoring arrangement, piping, valves, and the approved discharge or recirculation route depending on the design. VOI 2E, M, Phi, Nhin, OWS, Nhu, Mudhi, Technical Plus, Legal. As a 2E, you must see the OWS as a technical plus legal system. Nhia, Lamaiche Juak Toi Chuaju, Makon Phi, Jung Hoso, Jung Juong Ong, Jung Gio Kiencho Fap. That means it is not enough that the machinery runs, it must also have correct records, correct piping, and correct permitted conditions. Step-by-step routine checking procedure for the OWS. Step 1. Check the overall condition of the OWS area. Observe cleanliness, lighting, access, leak trays, leakage, signs, and housekeeping condition around the OWS. A dirty OWS area with oil contamination and messy arrangements is a sign of very weak management. Step 2. Check lineup and piping integrity. Check the lines, valves, fittings, flanges, and ensure the lineup matches the approved diagram. One vital rule is that there must be no strange line, no strange hose, and no strange bypass. Step 3. Check the 15 ppm alarm and automatic stopping arrangement. You must confirm that the oil content monitor and the automatic stopping device are healthy. There must never be an attitude of the alarm is faulty, but it will probably still run. Step 4. Check power supply, panel condition, and alarm history. Check whether the panel is healthy, whether there are standing alarms, and whether any function is bypassed or inhibited. Step 5. Check the bilge source and inlet condition.
you must understand that the bilge sent to the OWS is not always the same. If the bilge is excessively dirty, mixed with sludge, chemicals, detergents, or high solids, separation efficiency will be poorer, and the risk of alarms becomes higher. OWS operation, the correct mindset of the second engineer. Let me be very clear. With the OWS, you must never learn it as tricks to make it discharge. You must learn it as how to operate it legally, according to the manual and according to company policy. The proper sentence when speaking about operation is this: OWS operation shall only be carried out when the system is healthy, the approved lineup is confirmed, the applicable legal and company requirements are satisfied, and the procedure is followed exactly as per maker and vessel instructions. That is the professional and safe way to state it. During OWS operation, what the second engineer must monitor. While the system is running, you must not take your eyes off these points. Step 1. Monitor the monitor status. Check the 15 ppm monitor readings, alarm status, and the system response signals. Step 2. Monitor automatic stop or recirculation response. You must know how the ship's system responds when the limit is exceeded according to its design. Step 3. Monitor pressure, flow, and operating stability. Abnormal fluctuation may indicate dirty filters, emulsified bilge, pump issues, or monitor issues. Step 4. Never ignore alarms. An OWS alarm is not an annoying sound. It is the boundary between compliant and non-compliant operation. The 15 ppm alarm and automatic stop. What the second engineer must understand. Tell me what the 15 ppm alarm is for. The 15 ppm alarm is used to monitor oil concentration in the outlet stream and protect the system from discharge when the concentration exceeds the permitted design and applicable regulatory level. Correct. And what about the automatic stopping arrangement? The automatic stopping arrangement is intended to prevent the system from continuing discharge according to the design logic when the monitor detects unacceptable condition or when the system is no longer healthy. Exactly right. OWS maintenance under PMS is not just a routine task. Với OWS, PMS không phải để làm cho có. With the OWS, the PMS is not just for formality. PMS ở đây là lá chắn pháp lý và kỹ thuật. The PMS here is both a legal shield and a technical shield. Step 1 is to follow due maintenance items. EM phải theo dõi filter cleaning, separator element inspection, monitor maintenance, valve function checks, automatic stop checks, calibration or verification jobs where applicable, for housekeeping of the system. You must follow filter cleaning, separator element inspection, monitor maintenance, valve function checks, automatic stop checks, calibration or verification jobs where applicable, and housekeeping of the system. Step 2 is to use the correct spares and materials. Với monitor và OWS unit, dùng sai consumables hoặc sai spare parts, rất dễ làm hệ mật độ tin cậy. With the monitor and the OWS unit, using the wrong consumables or spare parts can easily make the system unreliable. Step 3 is to test after maintenance. Sau mỗi cần thiết vào monitor, valve, piping, hay control system, phải có functional verification theo procedure của tàu. After any intervention on the monitor, valves, piping, or control system, there must be functional verification according to the vessel's procedure. Step 4. Record fully. CE coi. Hồ sơ PMS của OWS phải phản ánh thật những gì đã làm, cái gì đã thấy, tình trạng trước và sau bảo trì ra sao. CE coi. The OWS PMS records must truthfully reflect what was done, what was replaced, and the condition before and after maintenance. 9. Oil record book and records related to the OWS. CE coi. Đây là vùng PSC nhìn cực sâu. CE coi. This is an area PSC examines very deeply. CE coi. Em không cần nói quá dài, nhưng phải cực kỳ chắc. CE coi. You do not need to speak too long, but you must be extremely solid. CE coi. Khi có operation liên quan, entries phải nhất quán với thực tế, sounding, bilge generation logic, thời gian và tình trạng máy. CE coi. When there is an operation involved,
The entries must be consistent with reality. Soundings, bilge generation logic, timing, and machinery condition. C.E. Coy. Một ORB ban có thể giết cả một buổi PSC. C.E. Coy. A dirty ORB can ruin an entire PSC inspection. C.E. Coy. Mèo nhớ là dirty bilge, dirty OWS, dirty ORB. C.E. Coy. My memory tip is dirty bilge, dirty OWS, dirty ORB. C.E. Coy. When those three go together, the situation is dangerous. 10. What PSC commonly checks on the OWS? C.E. Coy. PSC thích hỏi và nhìn những điểm sau. C.E. Coy. PSC likes to ask about and inspect the following points. C.E. Coy. 1. Thiết bị có operational không? C.E. Coy. 1. Whether the equipment is operational. C.E. Coy. 2. 15 pause ppm alarm và automatic stop có lành mạnh không? C.E. Coy. 2. Whether the 15 ppm alarm and automatic stop are healthy. C.E. Coy. 3. Piping arrangement có sạch và đúng approved drawing không? C.E. Coy. 3. Whether the piping arrangement is clean and matches the approved drawing. C.E. Coy. 4. Bilge condition có hợp lý không? C.E. Coy. 4. Whether the bilge condition is reasonable. C.E. Coy. 5. ORB và các hồ sơ có logic không? C.E. Coy. 5. Whether the ORB and records are logical. C.E. Coy 6. Thuyền viên có hiểu hệ của mình không hay chỉ học thuộc chữ? C.E. Coy 6. Whether the crew truly understands their system or has only memorized words. Chief Engineer Coy begins by questioning Second Engineer Thang to reinforce important points about the OWS. Than, OWS la loai thiet bigi. Than, what type of equipment is the OWS? OWS la Marpol pollution prevention equipment, dung jek sulinuok landau tu buong mai, theo approved arrangement va applicable legal requirements. The OWS is Marpol pollution prevention equipment used to process oily engine room water according to the approved arrangement and applicable legal requirements. Tot. Good. Vaitrochin kua dua e voi OWS lagi. What is the main role of the 2E regarding the OWS? Mchu trachn hiem theo doi tin tranquituat, bau tri theo PMS, hotrovan han jung procedure. Kiem suat monitor va automatic stop, vagyu ho solien quantrum tuk, nhat quan. I am responsible for technical monitoring, PMS maintenance, supporting operation according to procedure, controlling the monitor and automatic stop, and keeping related records truthful and consistent. Jung. Correct. Ki noivi OWS operation. Kau now. Empai trang tuyet joy. When speaking about OWS operation, what kind of statement must you absolutely avoid? Empai trang moi kach no iamchi bypass. Meoksa. Hey thou touch ngoi approved procedure. I must avoid any wording that suggests bypassing, discharge tricks, or operation outside the approved procedure. Chuan. Correct. PSC hoyam geo gi ku nhatogo wes. What is the hardest thing when PSC asks about the OWS? Ku nhat kong fai la noin hiu, mala noi that, noi jung theo system qua tao, valam cho loi noi kop voi piping, bilge condition, va records. The hardest part is not speaking a lot, but speaking truthfully, speaking according to the vessel's actual system, and making the words match the piping, bilge condition, and records. Chief Engineer Hoy shares a model answer with Thang to help him prepare for interviews and inspections. Jaila kau traloi mau an chin cho em. Here is the model answer I have refined for you. The oily water separator is Marpol pollution prevention equipment, used to process oily bilge water from the engine room, in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's instructions, approved piping arrangement, and applicable regulations. The oily water separator is Marpol pollution prevention equipment used to process oily bilge water from the engine room in accordance with the vessel's SMS, PMS,
maker's instructions, approved piping arrangement, and applicable regulations. The second engineer is responsible for monitoring the technical condition of the OWS, the 15 ppm alarm, the automatic stopping arrangement, associated valves and piping, and for ensuring proper maintenance and truthful records. The second engineer is responsible for monitoring the technical condition of the OWS, the 15 ppm alarm, the automatic stopping arrangement, associated valves and piping, and for ensuring proper maintenance and truthful records. The system shall only be operated when it is healthy, correctly lined up, and when the applicable legal and company requirements are satisfied. The system shall only be operated when it is healthy, correctly lined up, and when the applicable legal and company requirements are satisfied. During operation, monitor status, alarms, automatic response, pressure stability, and system condition must be closely observed, and all relevant entries must remain consistent with actual operation and ship records. During operation, monitor status, alarms, automatic response, pressure stability, and system condition must be closely observed, and all relevant entries must remain consistent with actual operation and ship records. Kayu Nai, Ratchak Jeji Phong, Vanva Kung Rat, Antoine Kijung Truok, PSC. This answer is very strong for interviews and also very safe when standing before PSC. Chief Engineer Coy shares a handy memory trick for remembering the essentials of OWS operation. Amenho Kongtuk Naicho OWS. Remember this formula for the OWS. Lineup, legality, alarm, auto stop, logbook. Lineup, legality, alarm, auto stop, logbook. Lineup la jung juong ong vavan. Lineup means correct piping and valve arrangement. Legality la jung Marpol, jung company procedure. Legality means complying with Marpol and company procedures. Alarm la 15 ppm monitor failan haman. Alarm means the 15 ppm monitor must be healthy. Auto stop la hibao befai fanung jung. Auto stop means the protection system must respond correctly. Logbook la ho so fai sach van hat kwan. Logbook means the records must be clean and consistent. Chief Engineer Coy wraps up the session with some final advice for Thang. Tana. OWS la noi modu an me ko de chung min voa hiu. Mai voa hiu luat voa hiu. Trach niem ngiep. Tana. The OWS is where a 2A can prove that he understands machinery law and professional responsibility at the same time. Chikanim homodju, thoi kong bypass kong joan mo kong ho soban. If you remember just one thing, let it be this. No bypass, no guessing, and no dirty records. Ru, Chief. Understood, Chief. Emseluon hin OBS theo 4C. Thiet be such lineup jung operation compliant va record such. I will always look at the OWS through the 4 Cs. Clean equipment, correct lineup compliant operation, and clean records. Tot, Jo Moila, Phong Kach Kua, Modumi Ikien PSC Hoi, Ksong Chung Pai Gat Jao. Good. That is the style of a 2E who can make PSC nod after asking questions. Fan Tiep Theo Chua Boy Hoan Luyan, STP, Sewage Treatment Plant. Continuation of the training session, STP, Sewage Treatment Plant. Rua Than, Tua Fan STP ne. Alright Than, now we come to the STP. Troaketan Suange Mot Jimrat Kwan Trong Ve Tuat Nangu. First, let me correct one very important terminology point. STP Trong Hang He Tuong La, Sewage Treatment Plant, Kong Pai Sewage Treatment Plant. In maritime practice, STP usually means sewage treatment plant, not sewage treatment plan. Plan Neyu Suoti Phaila Sewage Management Procedure Hoak Shipboard Arrangement Theo Hoso Tao, Kon STP La Kai Thiedbi Shuli. If we talk about a plan, that would be a sewage management procedure, or shipboard arrangement in the vessel's documentation, while STP is the actual treatment equipment. Masua Jung Jua Chingai Tu Jiao, Ngoi Fong Van Sete Emrat Chak Nen. If you correct this properly from the start, the interviewer will immediately see that your foundation is solid. Moat, STP, La Thiet Bi Gi Va Thuok Nhom Now. 1. What type of equipment the STP is and what group it belongs to. STP Hong Phaila, Safety Equipment Q, Lifeboat Hay Fire Pump.
The STP is not safety equipment in the sense of a lifeboat or a fire pump. STP la pollution prevention equipment lian quan jen, shu li nuok tai sin huat, va compliance moi truong. The STP is pollution prevention equipment related to sewage treatment and environmental compliance. Kitra loi fong van, nen gan no voi Marpol annex, Schechter, SMS, PMS, Maker Manual, va approved sewage arrangement kui tau. In an interview, you should connect it with Marpol annex, Schechter, the SMS, PMS, the Maker's Manual, and the vessel's approved sewage arrangement. Nehiala STP vola thietbi kithuat, vola thietbi compliance. That means the STP is both technical equipment and compliance equipment. Sheen hexak. Exactly. Hi kumo jiao chuan ve STP. 2. A proper opening statement about the STP. Ku chuan nendung la the nai. The proper sentence you should use is this. Monitoring, operation, testing, and maintenance of the sewage treatment plant shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS Maker's Instruction Manual, approved sewage handling arrangement, and applicable regulations. Kaunai gon jung varat shuyen hiep. This sentence is concise, correct, and very professional. Vaitrokua du e joy voi STP. The role of the second engineer regarding the STP. Tan, noichuan nge trachniem chin qua du e voi STP lagi. Tan, tell me the main responsibility of the second engineer regarding the STP. Im chutrachen hiem theo doi ting tranki tuat, bao tri theo PMS bao jam STP o trang thai hot jong lon man. Kim soat alarm va ting trang discharge arrangement, jong thoi bao kao ngai moi bat thuong and huang gen compliance hot visin tau. I am responsible for technical monitoring, PMS-based maintenance, ensuring the STP remains in healthy working condition, controlling alarms and discharge arrangement status, and immediately reporting any abnormality affecting compliance or ship sanitation. Great, dot. Very good. Meon ho tua envoy STP, la farchuti, treatment, tank level, technical health, traceable records. My memory trick for the STP is the 4 T's. Treatment, tank level, technical health, and traceable records. 2. Ifaihu STP gom hungi. What the second engineer must understand about the STP system. Mkong kan hok tuok tong hung, nuhung fai hiu kao truk chung. You do not need to memorize every maker, but you must understand the general arrangement. Mot STP thuong so collection, or sewage tank, treatment chamber, aeration arrangement, hoke, biological treatment arrangement, tui kong nghe, pumps, blowers where fitted, dosing arrangement where fitted, level alarms, control panel, ve discharge arrangement jun, juok, pa, duyet. An STP commonly includes a collection or sewage tank, treatment chamber, aeration arrangement, or biological treatment arrangement depending on the technology, pumps, blowers where fitted, dosing arrangement where fitted, level alarms, a control panel, and an approved discharge arrangement. Kotao dung hisin hok, Kotao dung chemical assisted treatment, Kotao tich hop comminution disinfection q cots. Some ships use biological treatment, some use chemical assisted treatment, and some use integrated comminution or disinfection arrangements of another type. Vivai m kong juoch noi q moi STP jujiong hao. Therefore, you must never speak as if all STPs are the same. Step-by-step routine checking procedure for the STP. Step 1. Check the overall condition of the STP area. Observe cleanliness, abnormal smell, leakage, vent condition, housekeeping, and safe accessibility. A dirty STP area with leakage and persistent strong smell is a sign that the system is unhealthy or poorly managed hygienically. Step 2. Check tank levels and level alarms. You must know the current level of the sewage tank or related holding tank and whether the high-level alarm is healthy. This is very important because overflow or backflow is both a sanitation problem and a compliance problem. Step 3. Check pumps, blowers, and power supply. Check the sewage transfer pumps, recirculation pumps if fitted, blowers if fitted, and the panel control power. You must listen to the machinery, look for vibration, check for leaks, and observe abnormal heat. Step 4. Check treatment condition. Depending on the STP type, you must monitor aeration condition, circulation, sludge buildup tendency,
dosing status if fitted, and the operating condition of the treatment chamber. Step 5. Check discharge arrangement and valve lineup. You must confirm that the valve lineup matches the approved arrangement and the mode currently required for the vessel. There must be no strange line, no strange hose, and no shortcut arrangement. STP operation, the correct mindset of the second engineer. The STP is not a piece of equipment to leave there and hope it treats by itself. The second engineer must see it as a living system, meaning that if the load changes, aeration becomes poor, a pump weakens, sludge accumulates, or alarms are ignored, the treatment quality will deteriorate. The proper sentence you should use is this. The STP shall only be operated in accordance with the maker's instructions, vessel procedures, and approved arrangements, with close attention to tank levels, treatment condition, alarms, and discharge restrictions. That answer is very solid. During STP operation, what the second engineer must monitor. Step 1. Monitor tank level trend. Do not only look at the current level, you must also see whether it is rising or falling logically. Step 2. Monitor alarm status. Alarms such as high level, pump fault, blower fault, power failure, or treatment-related alarms must be genuinely dealt with, not merely acknowledged. Step 3. Monitor the quality of system operation. With a biological system, you must watch for uneven aeration, abnormal foaming, increasing unusual odor, or abnormal sludge condition according to maker guidance. Step 4. Monitor discharge mode according to the applicable condition. This is a legally sensitive point. You must not talk as if discharge is the same everywhere. You should say, discharge handling must follow the approved system arrangement, vessel procedure, and applicable requirements for the area of operation. STP maintenance under PMS. With the STP, the PMS is also both a technical and legal shield, just like with the OWS. Step 1. Follow periodic jobs. Typical jobs include cleaning strainers or filters where fitted, checking pumps, blowers, level sensors, dosing equipment if fitted, valve functions, control panel checks, and sludge-related maintenance according to the manual. Step 2. Check alarms and interlocks. Faulty alarms in the STP can lead to overflow, untreated condition, or loss of control of tank status. Step 3. Keep the system hygienic. The STP differs from many other systems because cleanliness here is not only about appearance, but also directly affects hygiene and the working condition of the crew. Step 4. Record maintenance fully. You must truthfully record what was done, which item was checked, what spare parts were replaced, and the condition of the system after maintenance.